Let me first remind you that yesterday we have successfully concluded on item from 1 to 6. However, we did not manage to finish the examination of item 7 and 8A as foreseen in the provisional timetable. We have a slight delay, but I hope we may catch up today. The Bureau met this morning for the first time to discuss several issues, namely the revision of the timetable of the committee's work. The revised timetable is currently being published on the ICH12COM website and proposed as this following. Today's session will start with continuing our examination on item 7, draft plan for the use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund in 2018-19 and adopting draft decision 12.7. We will then move on to items 8A, 8B, and 8C on the examination of the reports of the state parties. These items are expected to be concluded in the morning session. The afternoon session will then proceed with the items 9, draft overall research framework for the convention, 10, draft amendment to the operational directives on periodic reportings, and 11, report of the evaluation body on its work in 2017. In addition, the Bureau proposes to examine first item 13, report of the informal ad hoc working group, and then item 12, procedures to facilitate dialogue between the EB and the submitting states. This has been suggested as the proposed draft decision 12.13 to postpone the establishment of a formal dialogue process would affect the deliberations on item 12, possibly suspending its examination until a future cycle. Taking into consideration our heavy agenda for this committee, I will ask you to be brief and concise in your interventions in order to move forward very quickly. As you may recall, I have invited you to inform the Secretariat of your request for debate or amendments to specific draft decisions concerning nominations by 9 a.m. today. So far, the Bureau has received only 2 such requests on a nomination to the representative list. Although nothing stops any committee members from taking the floor on any decision if it so wishes, I would strongly encourage you to submit these requests as soon as possible in order to allow the Bureau to better organize the time available for debating these items. I now give the floor to the Secretary of the Convention for some practical information announcement. Thank you, Mr. Chair. I'd just like to remind again, and this is very important, all of those who received financial assistance for participation in the meeting, please do go to room 503 from 9 a.m. to 1 p.m. Tomorrow morning. The Secretary, we absolutely need your signature as proof of travel, otherwise we can't close the accounts. There are some activities taking place during our lunch break. From 1:15 p.m. to 2:30 p.m. in this room, the Tamna Hall, there will be a roundtable on ICH and tertiary education organized by ICHCAP in collaboration with UNESCO. ICHCAP will also be offering a light lunch just outside the room prior to the event. The ICH NGO Forum will hold its regional working groups in Samda Hall, room 401/402 at 12:30 p.m. There is also a Mongolian national instrument performance in the foyer on the 3rd floor. And again, once again, more detailed information on these events can be found on the TV screen just outside of the room there. Thank you, Mr. Chairperson.
Thank you, Mr. Secretary. Let us now continue with examining item 7. I believe we have given the issue careful consideration yesterday, and we are now ready to move on to adopting the draft decision. Please refer to document 07 and its draft decision in para 38, as we can see it on screens. May I ask the committee to adopt the draft decision 12.7 as shown on the screens? Let us proceed para by para. Para 1, citing the document we have examined. I think there will be no objections. It's adopted. Para 2, recalling the Convention's article that assigns us the task of preparing a draft plan for the use of the resources of the fund, and the General Assembly's resolution by which the current plan was approved. Any comments? I see none. Adopted. Para 3, deciding that our accounts will stop on 31st December this year and that our plan will be based on the available balance at the time. Are there any comments or objections? I see none. Adopted. Para 4, to submit to the 7th General Assembly the draft plan included in Annex 1 of the document that we have just discussed, including the provisional clause regarding the period between the end of 2018-2019 biennium and the 8th General Assembly. I see no objections. Adopted. Para 5, taking note of the need to enhance the resources of the Secretariat to tackle the currently underused mechanisms of international assistance and welcoming the proposal for the creation of 2 new extra budgetary fixed-term posts. Are there any objections and comments? Hungary, Mongolia. Who is the first? Mongolia. I recognize the distinguished delegates of Mongolia. I now give the floor to you. Thank you, Mr. Chairperson. First of all, I would like to join state parties that thanked Secretariat yesterday for the detailed report on use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund for the last biennium and for explanation of the budget proposal for 2018 and 2019. The Secretariat has done an excellent and hard work until now, and regarding to the underutilization of the international assistance mechanisms and the growing balance of the fund and the Secretariat's work accordingly, the State Party of Mongolia fully welcomes Secretariat's proposal to create a dedicated team with 2 new fixed-term posts in order to fully activate the international assistance mechanisms and effectively monitor and evaluate its implementation. I believe that all the state parties would agree with me that such important subject as the international assistance requires not only money, but also human resources to manage that money. Furthermore, as for 2 additional paragraphs we received yesterday evening as amendment to the draft decision presented in the document 7, we also would like to support these additions as we understand growth of the request for assistance for the participation in the sessions of the committee, and we are aware that Secretariat is doing hard work as preparation for those sessions. Thank you. Thank you, Mongolia. Now, Cote d'Ivoire, followed by Algeria. Now, I give the floor to distinguished permanent delegate of Cote d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président.
À propos du paragraphe 5, et s'agissant des 2 postes à durée déterminée, il serait peut-être souhaitable de préciser la période des postes à durée déterminée. Vous savez bien que dans la législation française, d'abord, la durée déterminée est bien précisée. Et là également, dans le cas d'espèce, nous allons du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Et il faudrait peut-être préciser la période. On peut ajouter peut-être pour la période ou pour 2 ans ou pour une période. Il faudrait peut-être être plus précis sur ce point. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais répondre parce que quand on dit fixed term posts, c'est le langage de l'UNESCO. Ce sont des postes UNESCO qui ne sont pas sujets à la législation française. Ce sont des postes comme ceux qui sont dans le C5. Tous ces postes sont à revoir tous les 2 ans lors de la conférence générale, donc sont toujours 2 ans. C'est un poste comme un poste UNESCO. Donc, tous les fixed term posts, c'est un poste UNESCO. C'est ça qu'il faut comprendre, qui sera financé sur le fonds. Donc, on utilise le langage qui est le langage du C5. Et il suit les mêmes procédures du C5, c'est-à-dire que ce poste et le financement de ce poste sera revu tous les 2 ans par l'Assemblée générale de la Convention. Mais le poste, de toute façon, ne rentrera pas, en effet, c'est impossible le 1er janvier 2018, parce qu'il faut d'abord que l'Assemblée générale approuve cette décision. Ceci est une recommandation à l'Assemblée générale. Après, il faudra établir le poste, recruter le poste, mais ça sera un poste UNESCO ordinaire, sauf qu'on l'appelle Extra Budgetary Fixed Term, parce qu'il est financé sur le fonds. Ceci dit, ce fonds est sujet à l'examen de l'Assemblée générale tous les 2 ans, comme le programme régulier est sujet à l'examen des États membres tous les 2 ans aussi. Donc il suit ces mêmes formulaires. Ce n'est pas une question de la législation française, puisque ce sont les postes UNESCO. Je vous remercie. Okay, thank you, Secretariat and Madam Ambassador. And now I give the floor to Algeria. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais une question pour le secrétariat. Étant donné que, par rapport à nos débats d'hier, l'idée d'avoir des 2 postes à durée déterminée afin d'aider avec le workload de l'organisation de la Convention est quelque chose qui est acquis et qui semble faire consensus dans la salle. Nous souhaiterions poser une question. Est-ce que le chiffre 2 est suffisant pour faire le travail dont nous projetons de faire pour les 2 ou 4 ans qui viennent? Je m'explique. Nous ne souhaitons pas avoir de demi-mesure, étant donné que nous sommes sur un accord général et que le consensus fait jour. Est-ce que 3 ne serait pas plus indiqué? Donc nous posons la question pour le secrétariat. Est-ce que 2 personnes sont suffisantes pour faire le travail qui est attendu? Je vous remercie. Ma réponse doit être, en toute honnêteté, pas vraiment. Okay? Pourquoi? Parce que nous avons une section qui dépend majoritairement de personnes sous contrat temporaire et non sur poste. Donc, de toute façon, nous ne sommes pas suffisamment équipés pour faire que ce soit les réunions statutaires, que ce soit tout le travail qu'on fait. On dépend plus des ressources extra-budgétaires que des postes de l'UNESCO. Donc, ceci dit, on m'a posé hier comment ça va aider, c'est-à-dire ces postes-là, leur tâche est de se concentrer exclusivement sur l'implémentation de l'International Assistance. Mais il y en a d'autres aussi qui travaillent. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. C'est-à-dire que nous avons les officiers régionaux que vous connaissez, qui sont en liaison avec vous. Nous avons des administrateurs qui doivent procéder les contrats. Mais ces postes-là
seront en plus du travail que font les officiers régionaux. Je vous signale que les officiers régionaux ne font pas que ça. Ils sont derrière nous en train de faire les amendements, c'est les mêmes officiers régionaux. Ils font aussi les travaux, que ce soit sur les évaluations des ONG, que ce soit sur... Donc, tout le monde est sur des multiples tâches. Effectivement, si on avait un autre poste, ça allégerait la liberté qu'on doit prendre sur les autres postes non définis. Voilà. Nous avons mis 2 pour avoir une équipe, petite équipe, qui se concentre uniquement sur cet aspect-là, mais cette équipe ne va pas en elle-même pouvoir accomplir toutes les tâches requises à l'implémentation de l'assistance internationale. Thank you, Secretary. And now I recognize the Cyprus. You have the floor, Madam. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste donner une petite proposition. Si on pouvait rajouter une phrase en demandant des postes détachés par des gouvernements des États partis pour l'aide du secrétariat. Le secrétariat, par exemple, du deuxième protocole de la Convention de l'AE, c'est ce qu'il fait, et apparemment, ça marche très bien. Parce qu'ils peuvent être détachés pendant 2 ans ou 3 ans. Chypre l'a déjà fait pour cette convention. Voilà, merci. Alors, je dois répondre. Parce que je suis sûr que ça ne marchera pas dans ce cas-là. Nous apprécions beaucoup les détachements. Et les détachements qui viennent avec une expertise, qui peuvent travailler sur la substance. Là, nous sommes dans l'implémentation de projets qui requièrent une connaissance des procédures, de l'administration de l'UNESCO. Il faut 2-3 ans pour quelqu'un, pour qu'il commence à comprendre comment manier les règles administratives pour faire les contrats, pour faire le suivi. Donc les détachements, pour cette fonction-là, ne vont pas marcher, j'en suis sûr, parce que les détachements n'arrivent pas avec une connaissance des mécanismes de l'UNESCO. Les détachements sont très bienvenus, nous les encourageons, mais il y a certains postes qui ne marchent pas avec des détachements parce qu'ils sont trop administrativement complexes pour cela. Okay, now I give the floor to Algeria. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ayant écouté les explications du secrétariat, nous souhaiterions amender le texte et proposer à l'Assemblée générale peut-être la création de 3 postes. Je m'explique, Monsieur le Président. Hier, nous avons vu la présentation du secrétariat qui était proprement inquiétante sur la courbe ascendante de l'utilisation du fonds qui n'est pas utilisé à bon escient. Et nous avons également écouté de nombreuses délégations qui ont parlé, qui se sont exprimées sur le sérieux d'aller demander des fonds extra-budgétaires quand nos propres fonds ne sont pas utilisés. Et étant donné que nous sommes dans l'exception et que nous avons décidé qu'exceptionnellement nous allons utiliser cet argent pour la création de postes, nous ne souhaiterions pas aller dans la demi-mesure, ça veut dire prendre 2 personnes et qu'au bout de 2 ans, se rendre compte qu'on a péché par manque d'ambition. Donc nous souhaiterions, au lieu de 2 postes budgétaires, proposer 3 postes extra-budgétaires et nous verrons à l'Assemblée ce qu'on passera à l'Assemblée générale. Mais ma délégation pense honnêtement que, étant donné toutes les explications que nous avons eues, 3 postes ne sont pas de trop. Je vous remercie. Thank you, Algeria. Any further questions and comments? The amendment just put forward by Algeria, 2 seats, 2 extra budgetary posts instead of 2, 3. I see none. Okay, Austria.
We're sorry. As much as we appreciate the work of the Secretariat, but we don't have any numbers now, and no figures. How to? I mean, we would need to know then also where the money, how much more money is needed, and this seems a bit now spontaneous decision, I think. Yeah, Madame Ambassador of Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire a les mêmes inquiétudes aussi. Hein. Nous nous demandons, est-ce que ce n'est pas prématuré d'aller directement à 3 postes? Est-ce qu'il ne faut pas commencer déjà avec 2 postes et puis voir plus tard? 3 déjà, est-ce que ce n'est pas trop prématuré d'aller à 3 directement? Merci, Monsieur le Président. Algeri, you want to insist on 3? Monsieur le Président, je ne souhaite pas polémiquer ou aller non seulement contre le consensus. Ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est que, en entendant la remarque fort judicieuse que vient de dire Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, il semble qu'il y ait confusion ici. On ne peut pas parler de l'avenir de ces 2 ou 3 postes-là parce qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et qui ne va pas être reconduite. On ne pourra pas juger de l'avenir. Nous sommes en train de prendre une décision pour faire face à un problème ponctuel que nous espérons ne plus avoir dans l'avenir. Donc, c'est justement to clean the situation. Et pour juste faire baisser la pression sur ce fonds-là et que l'argent soit utilisé, qu'il ne reste pas stocké en banque, que nous souhaitons donner les pleins pouvoirs au secrétariat et leur donner aussi la possibilité de faire le travail convenablement. Et on est tous d'accord que une équipe de 2, c'est presque ingérable. Ça veut dire que s'il y en a un qui est en congé maladie ou qui est indisponible, tout le travail sera sur une personne. C'est juste une question de logique. Okay, thank you, Algeria. I think it's very encouraging. Everybody encourages Secretariat to work harder, and also we have consensus that Secretariat in charge of international assistance, the staff, properly staffed. And let me propose as a compromise, creation of 2 or 3 new extra budgetary fixed-term posts. The problem with the giving 2 options, it means 2 budgets to present to the General Assembly, okay? And we're supposed to have an agreement from the committee of which budget to present to the General Assembly, okay? So in any case, if it's to change, then the budget table needs to be revised, changed. And I've just asked the administration to look. If we go, there are options on the budgets. So at this stage, if we put 2 or 3, our budget is no longer correct. Or we could prepare, you can require us to prepare 2 budget options. So they must also, and request the Secretariat to prepare the two budget options, because otherwise the current decision is not correct in relation to the budget proposed. So it's a technical issue. So if we have 2 or 3, we need to then have 2 budgets to propose. Thank you.
Yeah, Republic of Korea first, and followed by Palestine. Yeah, now Republic of Korea, you have the floor. 예, 감사합니다, 의장님. 지금 예산안이 두 가지로 작성이 돼야 한다는 부담도 있을 것 같고요. 코트디부아르 대사님께서 말씀하신 내용도 일리가 있을 것 같습니다. 우선 사람 명수가 2명이든 3명이든 그것은 일의 비중과 강도에 따라서 달라질 문제라고 생각합니다. 해서 당초 안대로 2명으로 해서 가져가고 시간을 두고 일이 얼마나 늘어난지를 따라서 그걸 보아가면서 차후 정원을 얘기해도 되지 않을까라는 생각입니다. 이상입니다. Thank you, Republic of Korea. Ambassador Munir of Palestine. Thank you, Mr. Chair. I would like just to support your proposal, 2 or 3, because we should not forget that this will be submitted to the General Assembly, and I understand the concern of our Secretary regarding the budget to be presented. But you can present 2 options of budget, one for 2 and one for 3 posts. So I strongly support your proposals. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Palestine. And any other comments or interventions? No. So I think it's just technical questions. So I'd like to ask the Secretariat, which one do you prefer, and what kind of language? Just 2 or 3 is okay, we can live with, and the General Assembly, but we need to have the flexibility to prepare 2 budgets to approach that. So what it means is the Annex 1 will have to have 2 Annex 1s, Annex 1 and Annex 1 bis. Now, in terms of, give me a minute to see the rest of the decision where we might fit reference. We will need to reopen Decision 4, which refers to Annex 1. The RJ first. Sorry, Mr. President. Did you give me the floor? Yeah, you have the floor. Thank you, Mr. President. Je voulais juste préciser ma pensée. D'abord, on a entendu que certaines délégations souhaitent avoir 2 postes et voir comment dans l'avenir cela affectera le travail et peut-être ajuster à ce moment-là. Notre compréhension, c'est que ces 2 postes-là ou 3 postes qui seront créés le sont sur une base exceptionnelle et qui ne va pas être reconduite. Donc nous ne pouvons pas, au bout d'un certain temps, dire « Allez, on rajoute un 3e poste ». Donc nous n'avons qu'une seule possibilité de le faire, et c'est maintenant. Du moins, c'est ma compréhension du mot « exceptionnel », sauf si on est dans l'exceptionnel qui dure tel qu'on le connaît dans l'UNESCO. Ça, c'est une autre question. Maintenant, ceci, dans le paragraphe 5, si nous gardons 3
propositions, donc 3 nouveaux postes. Cela ne préjuge pas de la décision que va prendre l'Assemblée générale, parce que le secrétariat va présenter une option à l'Assemblée générale avec la création de 3 postes. Si à l'Assemblée générale décide que 3 c'est trop, et que nous souhaitons plutôt rester sur 2, ça sera la décision de l'Assemblée générale. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une proposition. Et on aura plus de détails lors de l'Assemblée générale. Voilà, c'était notre propos. C'est pour ça que pour nous, réouvrir une décision ou mettre 2 propositions nous semble à ce moment-là prématuré. Une proposition de 3 suffirait comme proposition de départ. Et par la suite, on verra à l'Assemblée générale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Algeria. Okay, Turkey. Thank you, Mr. Chair. Can I ask a question to the Secretariat? Well, we know that the Secretariat lacks staff, and in the report it says that these 2 additional costs will be covered from the interest generated from the fund. 40% of the expenditures related to the post during this exercise will be covered from the interest of the fund. That's what I understand from the report. So why then did you come up with 2 and not 3? Was there a reasoning behind it? Could you tell us so that we understand? Our needs will not be met. I mean, we are clearly understaffed, okay? And I remind you that we have 12 fixed-term posts, and we have at least 17 or 18 people working on non-posts. So what we really need is about 17 or 18 posts, okay? That's the reality. That's the truth. But of course, we go for what we think is acceptable, or what is going to be accepted. So that is our reasoning. When we say it's in the interest, yes, it's to show that actually at the moment the amount is generating interest. And so for the first part, it will be the interest. Once the interest is over, of course, it then goes to the actual fund. But if you ask what, and this is perhaps something we may want to discuss between sessions, what are the real needs of the section, then we're talking some 10 to 15 posts, which, given the current financial situation in UNESCO, we're not asking because it's clearly not realistic. I think that's the situation. So we ask what we thought was, we're trying to be reasonable to ask on this innovative approach to budgeting posts. That's what we're putting forward. We very much appreciate the support when we went for what we thought would be acceptable. Thank you. Okay, thank you, Secretariat. And I think now we have to move on to taking the decision. And after hearing the explanation from the Secretariat, I feel I have to withdraw my amendment 2 or 3 with the understanding that Algeria also will follow my footsteps. Nasib of Algeria. Thank you, Mr. President. You put me in a very difficult situation here. For us, Mr. President, it's mandatory to have the Secretariat working in a proper manner. For now, they are understaffed, and we are asking for more to do to the Secretariat. And as we hear them, they have not the possibility to do it without further help. So for us, 3, it's a minimum. I'm sorry, Mr. President. Je suis vraiment désolé. Je ne souhaite pas polémiquer au-delà du raisonnable. Mais 3 nous semble quelque chose qui n'est pas exceptionnel. Et encore une fois, ce n'est qu'une proposition. L'Assemblée générale peut voir autrement. Thank you, Algeria. And I recognize Saint Lucia, followed by
Cyprus. The St. Lucia. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, listening to Team Curtis and his explanation that is only by being reasonable that they chose two. And obviously we have a consensus that they need the support, they need the extra personnel. I think we can agree to be even more reasonable to him and support him with 3 personnel. So I want to support Algeria's amendment and suggest that we give them 3 extra persons. Now Cyprus. Merci, Monsieur le Président. C'est aussi pour appuyer la proposition de notre collègue d'Algérie qu'il faut laisser 3 postes. Et de toute manière, c'est l'Assemblée générale qu'elle va décider s'il va donner 2 ou 3 postes. Et quand on dit qu'on va voir dans l'avenir, on ne verra rien dans l'avenir parce que c'est les postes, ils sont avec une durée déterminée. Ça veut dire si on demande une 3e personne, peut-être que les 2 personnes sont déjà parties et c'est fini leur temps. Donc je pense que c'est mieux de rester avec 3 postes. Et j'espère qu'on va décider parce qu'on va passer la matinée pour ça. Merci. Thank you, Cyprus. Now Turkey. Thank you, Mr. Chair. Well, after listening to the Secretariat, I would also echo previous speakers and support the Algerian proposal because I think we also have the justification. The convention is almost universal now. We have more states parties coming on board and more workload for the Secretariat. The fund is underutilized, so I think there is already justification for the General Assembly to approve this. So we will be supportive of 3 posts. Thank you. Okay, thank you. Austria. Thank you. We thank the Secretariat for the explanation. And of course, we understand that staff is needed, particularly for statutory obligations. But here, since we are creating a budget line under 1.1, which is international assistance, we are speaking, as Tim has mentioned, to have the post exclusively for support of international assistance on the one hand. And maybe there is a possibility to postpone this decision until we have the relevant budget that we are deciding upon, because this does not correspond now as we have it in front of us. Thank you. I'd just like to draw we fully appreciate the support that and the understanding coming in, and this is good. The technical issue we have is you have approved in paragraph 4 a budget with a line 1.1, which has an amount. That amount corresponds to our calculation of 2 posts. Now, we have that budget now that the committee that's been approved recommending. So if we go for 2 or 3, we need flexibility on that budget that's just been approved, or otherwise it means trying to fit the 3 posts within the same budget, which defeats the purpose. So this is where I'm stuck. I want to go ahead. I mean, I very much welcome, but we've approved a budget, so we need to find a wording that would allow us to propose, give us the flexibility with the 2 budget options of this line 1.1 to the General Assembly. What this would require is reopening 4, and we show you the 2 differences of line 1.1. I think this is going to take a lot. The other option, because in any case, this needs to go to the General Assembly, perhaps this can be delegated to look at the 2 options to the Bureau. This is what I'm thinking in order to save time. Or we suspend, we look at it over lunch. No, we go. Okay, please give us a few minutes. We need to talk about that.
Okay. Okay, we have the solution. You please take Annex 1 and you'll understand that at the moment 1.1 represents 5.4% of the fund. If we would be looking at either 8.1 or 8.7% depending on the posts. So that means, have we got Annex 1? We would need to put a third column in between, which would show the implications of the percentage on the budget for either 2 or 3 posts. We would need to show that to you and have you adopt that under item 4. In order to show it under, not item 4, sorry, paragraph 4. We need time to prepare it. Algeria. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaiterais poser la question au secrétaire. Est-ce que ça serait plus facile pour eux s'ils adoptaient un nouveau paragraphe? Donc en prenant note dans le paragraphe 4 tel qu'il est des 2 postes que nous avons déjà, et adopter un troisième paragraphe ou un autre paragraphe où on demande un autre poste, de considérer la possibilité d'ouvrir un autre poste. Okay, I think we can do this. If we have agreement on the 2 or 3, then we need to suspend this. We need to prepare the documents. We need to come back to you, and have you adopt it. For the sake of time, if there is an agreement, if there is no agreement on 2 or 3, we're wasting time. So if there's agreement on 2 or 3, then we need to suspend the full adoption of this item. We can go to the next one, and then we'll be ready to come back with the actual table. Thank you. Philippines. Mr. Chairman, we agree with the proposal of the Secretariat that let them give them time to give the necessary modification. We suspend for a moment and we continue with the discussions. Thank you. Yeah, okay, thank you, Philippines. So, Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également aller dans le même sens pour donner le temps au secrétariat, effectivement, de revenir avec cette proposition-là. Donc, nous marquons notre accord sur la proposition des Philippines. Merci. Okay, thank you, Senegal and Hungary. Thank you, Mr. Chair. It's just before we follow this suspension of this debate under this item, let me recall that the stage we were at was already there was a growing consensus on 3 posts. You yourself have withdrawn your proposal for 2 or 3. Algeria stated again that he wishes 3, and then Santa Lucia, Turkey, Cote d'Ivoire, and Cyprus all supported 3. We can also go along that suggestion. I think it simplifies life if there is only one suggestion on the table and not having to juggle with 2 scenarios. Thank you very much. Yeah, thank you, Hungary. That's what I wanted to suggest. So, before suspending the debate on this item, we have to agree on the number. And as far as I understand, the majority view on the number is 3.
So based upon the number to be created is 3, I'd like to suspend debate on this item until afternoon session. Is there any objection? Okay, Ethiopia, you will propose the new proposal, or no? you have the thank floor. you, Mr. Chair. It's not a proposal. I just wish to strongly echo what the distinguished delegates from Hungary have said, because so many proposals were coming. If you are withdrawing, let's stick with 3, and then let's give time to the Secretary to prepare us draft decisions. Thank you. Okay, thank you, Ethiopia. So let's suspend your debate on this item on the understanding that the post to be created will be 3. Can you agree with my proposal? I see no objection. Okay, it's agreed. So we suspend, we go to item 8. So, dear delegates, we will get back to this item afternoon meeting session.